В магазинчике Gamer Instinct вы можете найти множество предметов одежды с принтами на игровую и не только тематику. Выбор просто огромный, в том числе крутые маски, которые сейчас так актуальны. Ссылка в описании. Приветствую всех, с вами Хебрин. Продолжаем играть в Batman Arkham Knight. И продолжаем, наверное, пока выполнять задание загадочника. Я вижу тут где-то... Где-то хочет кто-то меня грохнуть. А, вот он. Есть попадание. Ты зараза. Так, остался где-то еще один, мне показывает, на острове. Ну тут фиг поймешь, где он. Так что покатимся пока. You're avoiding the trial beneath Gotham Casino? Don't tell me. I know. You're a... Oh, detective. I can't tell you how pleased I am that you're playing along with my little game. You literally cannot imagine what it's like to be so intellectually removed from the rest of the human race. I couldn't honestly say you offer me a battle of wits, Dark Knight, but your feeble resistance makes a pleasant change from the instant capitulation of everyone else. Ты договорился уже. Oh dear, Dark Knight. What a pity you couldn't bring the Batwing to this one. Интересненько. Ну, окей. А, нифига, это туда я не могу свалиться. Видимо, это неспроста. Но я и зацепиться не могу ни за что. Я думаю, попробовать можно... А, ну, собственно, вот даже тут решили намекнуть. Ну, вот, типа с катапульты попробовать. Это было близко. А, я даже смог. Я смог даже. Не слишком просто. Я попробую еще раз. То есть ты мне предлагаешь теперь еще туда залететь? Ни хрена себе. Since all you do is glide, you're actually a variety of squirrel. Ну здесь, откровенно говоря, стало сильно проще летать, чем в предыдущих частях. Тут он себя ведет
В полете гораздо предсказуемее и проще рулиться. Ой, вот это сложнее. More cabinets. Great. I love this part. Вот это, кажется, да? Do you think he's smart enough, Cat? Okay. Time to possibly maybe die. Well, this is not how I wanted to spend my night. Another key collected. I trust you're not giving her false hope, Detective. Oh, good. More fun. Intro to Physics. Очевидно, нам опять нужно вдвоем. Well, Dark Knight Detective, you have passed another test. I cannot help but admire the spirit with which you have thrown yourself into a task for which you are woefully under-equipped. I almost feel guilty when I contemplate what's coming, but not so guilty that I'm going to call it off. Head back to the orphanage, Detective. Another of my riddle rooms is waiting. Блин, загадочник, ты очень противоречивая личность. Ты считаешься таким умным и делаешь такие умные загадки, ну, типа умные, для Бэтмена в надежде, что он их не разгадает, но в то же время ты... Блин, наверху, что ли? Ёлки-палки. Но в то же время ты делаешь много загадок. То есть, если бы ты был уверен, что Бэтмен не разгадает ни одну из загадок, то к чему делать все остальные? Ведь тогда до всех остальных Бэтмен бы не дошел и проиграл. Может быть, даже умер. Это был последний, кстати, беспилотник. Пожалуйста. Так что вот ты ведешь себя странно. Ну, не странно на самом деле. Но по-комиксовски, в общем. Зачем делать 230 загадок, если ты знаешь, что... Джокер прекрасен. Как минимум загадочник должен считать, что... Сколько их там? 230? 229-ю... 230-ю головоломку Бэтмен не сможет разгадать. Но почему он так, может быть, в этом уверен, если... Нет, тут никого, чего вы тут подсвечиваете. Ну, там трупешник есть, но это я уже осмотрел. Сейчас посмотрю, смогу ли я этой штукой рулить. Да, могу. Мне писали, что тут вообще как бы можно вроде как через автомобильчик все это делать, потому что тут есть крюки для... Я их не сразу запалил, если честно. Ну, запалил. Ух ты, Скайркроу. Ну вот, но здесь и таким способом, видимо, тоже можно. Только если бы я еще увидел, где этот шарик-мячик, куда его нужно.
А, может, тут нужно и то, и другое? Может, тут надо типа на дистанционке? Да, тут, походу, нужно и то, и другое. Полицейский вертолет, что ли? Или машинки? А здесь ничего такого не делается. А, это, блин, это не электрические, это вытягивалки. Я понял. Так, я вырезаю. Эта головоломка сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ну, ничего, впрочем. Ну, то есть, само по себе она не очень сложная, конечно. Но здесь количество девайсов нужно больше, чем... Так, все это отсоединяй. Теперь мы... хватаем и открываем вот эту. Мячик укатывается. Укатывается, но теперь, наверное, нужно отпустить эту. Вытащить вот эту. А дальше? А, дальше не так. Дальше мне нужно запихнуть эту штуку обратно. Чтоб шарик упал туда. А теперь я только хватаю. Ну офигеть вообще. Крутая головоломка. Она как бы не сложная, в том плане она просто многоэтапная такая, интересная. Мне понравилась. Хочешь кошку усмирить? Что может быть проще? Закрой задвижку и зови летучую мышку. Что? Какую еще задвижку? Какую мышку? Ничего не понимаю. Can't fault the entertainment. Eddie just lectured me on the 13 innovations that let him pack this collar with his custom-designed plastic explosive. You must be honored. At being what? Your motivation? Come on, the next puzzle room's waiting. Пойдем. А, блин, что же за загадка? No, Dark Knight, you're way off the mark. Загадка разгадана. Надо было просто кошку просканировать. Greetings to my costumed contestants. Your next challenge is simple. Guide an electric charge to its destination. I hope the varying amounts of pressure don't get to you. Another one? What's Eddie's problem? Fanatic narcissism, egocentrism, and megalomania, crossed with severe obsessive compulsion. Thanks.
Don't mention it. Ага, электрический ток идет туда. You are getting older. Maybe it's time to add a few extra notches to the utility belt. Так, а как мне поднять ее еще выше? Hey, don't shove. Ага. То есть они по-разному весят и поднимают на разную высоту, судя по всему, да. Вот оно что. Все понятно. Мне надо еще успевать будет, понятно, мне еще нужно будет успевать менять их, ну, персонажей в смысле, охренеть. Ладно. Move over, would you? Ну вот, казалось совсем несложно. Congratulations to the dementedly dressed duo. Your key awaits. Oh, but what's this? An electrified floor? You do it. You still owe me for Arkham City. Goodness, you figured it out already. Well, you better grab that key and be on your way. Но это было, прям скажем, не очень сложно. I've built a variant specifically tailored to each of your dubious abilities. Leave the blue ones to me. Leave the blue ones to me.
came from, Batman. I built a highly efficient production line. Combined with all the fun of riddle solving. You can thank me after. Thank you. You know what, Detective? I'm glad you solved this riddle. Because it takes you one step closer to the riddle that kills you. Riddle that kills you. Осталось всего 3. Кошечка, тебя ждет прекрасное будущее. He really hates you, doesn't he? He's an ego-driven narcissist who can't let anyone else win. Gee, if only you'd met under different circumstances. His obsession's getting worse. He's going after my allies. Ally? After this, I think we should dial it back to known associate for a while. This was nothing, Dark Knight, nothing. A new trial awaits you, Detective, by Divinity Church, and I'm waiting too. Еще одно испытание, говоришь. Ну давай. Я бы хотел уже домучить это задание, хочется кошку спасти. Ну, тем более оно довольно увлекательное. You know, because you killed me and sent me there, and you'll never guess who I saw. That's right, your dead girlfriend, Talia al Ghul. Now, don't worry, I asked, and she's totally cool with Cat Lady having a go on the old scratching post. She also says, ow, ow, is this a bullet in my sternum or a broken heart? Два шизофреника, блин. Бэтмен и Джокер. I'm headed to Divinity Church. Riddler won't give up, Alfred. His pride won't let him. You'll break his spirit, sir. I've every confidence. Thought this place was supposed to be covered in fear gas by now. Это было слегка неожиданно. The Batmobile can't auto-navigate to this area. I think they'll be grateful when you're dead. Like a black cloud lifted. I'm headed to Divinity Church. Riddler won't give up, Alfred. His pride won't let him. You'll break his spirit, sir. I've every confidence. Knight wasn't prepared. Yeah, he thought it'd just be a souped-up sports car. Someone's intel is a little outdated. Блин. По-моему, меня ждут неудачи. Everyone expects you to switch off, but you can't. I don't want to switch it off. Nothing beats this, man. The rush. I wish I could be like them, live a normal life. Hands up! Batman's here!
spotted heavy armor patrolling Founders Island. Cobra drones, sir. According to the long-range scanners, their offensive capabilities are devastating. It's safe to say it would be unwise to confront them without the car. К счастью, они не слишком-то зрячие. You'd have thought regular people would have figured it out by now. Laws don't protect them. Never have. These days, we got more rights than victims. It's crazy. Strange was actually doing them a favor with Protocol 10. High five! Get up from this! Strike him! Try harder, bad freak! Ну, с этим-то мы разобрались. А что здесь пикает? Ну, наверное, уже не важно это. Я так и не нашел входа. Evacuation? Ha! Batman will take care of Scarecrow, and I'll Ну, take похоже, care вход of заблокирован. Он, everybody видимо, здесь все-таки. Либо он где-то этажом ниже, что... Ага, кстати, да, вполне возможно. Но если он на машине-то все равно не пройду. Да, вот он, собственно, вход-то. The Batmobile can't Только тачки у меня auto-navigate to здесь this нету, area. поэтому, типа, давай до свидания, блин. Ну вот, я так старался. Ладно, давай I'm сюда. heading to Wayne Tower. If we can decrypt the Arkham Knight security protocols, we should be able to track his location. If he thinks he can hide from you, sir, he's in for something of a surprise. Тут еще мина где-то. These tanks and stuff must have cost a fortune. Man, Scarecrow's a real buzzkill. He should put something funny on or something. Ну, прикольно, как я высоко. Класс, блин. Не, ну я должен признать, что Готэм Сити в этой игре выглядит, блин, ничем не хуже, чем даже тот же Найт Сити из Киберпанка, потому что тут прям все очень круто. Он по масштабам, конечно, поменьше, понятное дело. Но сделан очень красиво и стильно. Мне прям очень нравится. Так, хорошо, зайти-то где вход? Он может здесь? Да, вообще это лифт. Но я в него не могу попасть. Это специальный вход для Бэтменов. Так, только что про заложника сказали. Блин, не забудь был, короче. Nice of you to drop in, Mr. Wayne. I suppose you weren't really dressed for the front entrance.
Have you finished the decryption? Fully decoded. I've downloaded all recent militia radio transmissions and their corresponding coordinates to your machine. Thanks, Lucius. I can scan the network for the Arkham Knight's voice print and determine the location of his last broadcast. А что это такое? You know, if I'd ever been curious about your identity, I would have torn off that mask years ago. I always figured the truth would be a letdown. But I have to admit, masquerading as Gotham's least interesting socialite is one hell of a cover story. You had to go and spoil the surprise. I was hoping to keep her under wraps until she's ready. Next generation disruptor. She's still a couple of weeks from completion, but I figured you'd appreciate a working prototype. I should have her with you later on this evening. Thanks, Lucius. I think I might need it. Ну, мне мой костюмчик больше нравится. Identity confirmed. Good evening, Mr. Wayne. Upload waveform for analysis. Now I've waited long enough. Batman dies. Tonight. Scanning communications for voice print match. Location verified. Got it. The Knight's transmitting from the Miyagani tunnel network. Glad to be of assistance, Mr. Wayne. While you're here, we've been working on some further upgrades for your car. Let me know where you'd like us to focus our efforts. Вирус ЦПУ. А что из них что делает? А, вот информация об An улучшении. upgrade to your weapons generator will let you overcharge the Batmobile's secondary weapons. You'll be a force to be reckoned with. Ah, you'll like this. Wrote it myself when I saw what you were up against this evening. The drone virus hijacks the militia tank's weapon systems and causes them to target their allies. Ну, блин, прикольная штука, да. I'll be in touch as soon as it's ready. Now, if there's anything else you need, I'll be here all night. It's not like I could leave this city even if I wanted to. Да, у вас тут такая система безопасности, что никто, кроме суперзлодеев, сюда не войдет. It's a bad idea to walk out in the Batsuit while Lucius's PA is still here. Take care, Mr. Wayne. You know where to find me. Alfred, I've traced the Arkham Knight to the Miyagani tunnel system. Excellent news, sir. But I'm detecting a significant drone presence in the area. It would be folly to engage them without the Batmobile. Noted. Shall I open the south entrance? Hold off until I get there, Alfred. I don't want to spoil the surprise. This is more like it. Gotham went to sleep after Joker died. Где тут заложника-то искать? Блин, и промахнулся, короче, мимо того места, куда нужно. Но здесь нет заложника, это просто гопники какие-то. А, вот там что-то опасное на вид. Тут можно и люлей отхватить.
Да блин, опять застрял в каком-то... Блин, я тебя не приметил. Hey, Batman, you can... The city's finally gone to hell. I'm sick of it. All of it. I need you to stay calm. This won't help anyone. I'm sorry. It's just all that's happened. It hasn't been easy. Feels like we're cursed or something. I know about the sudden upsurge in fires. Was a cause ever established? Nothing concrete. We were chasing our tails on that one. Hey, the way our luck's been, I wouldn't be surprised if it was the devil himself. Wait here. An officer's on his way to pick you up. Половину пожарных собрал. Блин, до хрена их. Блин, а тут много всего интересного еще. It's just a matter of time before Firefly attacks. The smoke will lead me straight to him. Может реально попробовать. А, то есть маркеры не дают, да? Просто типа ищи пожар, и ты его найдешь. Ну это как бы логично, да? Well, there goes the rioting. It's always the same. It starts fun, then people show up, taking it way Это too seriously. сверху обзор хороший. And spoil. Ну, вообще, неплохая идея, наверное, метаться туда, где летают вертолеты. Они на что-то смотрят, как правило. Ух ты, что так много. А здесь у меня же здесь есть вроде бы автомобиль. Да блин. Status update. Entrance armor disabled.
We get to terrorize it. No one else. Не так там такой. Так, но ориентироваться по вертолетам, кстати, неплохая идея оказалась. Но это не квестовый был кусок. Что он там говорил про своих ребят? Блин, а где этот, которого допрашивать? Блин, говорили, что их нельзя вырубить. Да господи. Что их нельзя вырубить, тех, которые информаторы теперь. Оказывается, можно. Ну, блин, значит, все-таки аккуратнее надо драться. Я так-то вообще за ним и пришел сюда. Там что-то внутри. А, ну мы в банке наверняка будут лучше задания какие-нибудь. Тут сейчас такое. Там вот что вертолет что-то показывает. Ну тут всякие погромы и всякое такое. Это мне, наверное, не очень интересно на самом деле. Ну как бы не квестовое, так типа подраться. Ну, вроде как, во всяком случае. Хорошо, какие у меня тут еще есть варианты? Блин, основной сюжет у меня есть вариант. Не, ну у меня там еще, наверное, с расширенных тоже заданий. Всякие дополнительные штуки. Давайте я чуть-чуть сюжета помучаю. I'm at the tunnel entrance. Open the doors. Just a moment, sir. I'm accessing the building's security mainframe. И что вы мне предлагаете? Запрыгнуть туда? Видимо, да.
Блин, по-моему, головой ударился. Have you made any progress on the cure? Getting there. Hey, I haven't heard from Barbara for a while. Is she okay? She's fine. She's working on something for me. It's important. But she's safe, right? Don't worry, Tim. Just keep working on that cure. Of you. Though I can see why you didn't tell him after old Jimbo's hysterical overreaction. Я не могу? Я могу так сломать. If you cared about Barbara the way that little sidekick of yours does, maybe she wouldn't have got kidnapped in the first place. They're star-crossed, Patsy. Like me and you. Shame they're being torn apart thanks to your crusade. So let's recap. Barbara's kidnapped, and let's face it, probably dead. You're lying to Loverboy Wonder about it, and dear old Jim's marched off on his lonesome to save the day. Какой-то такое ощущение, что какой-то баг был. Not your best day at the office, Bats. Something on your mind? Там кнопка. Как к ней пролететь? Ой, блин, здесь батаранг. Другой кнопки. If he gets himself killed out there, you won't have to tell him about Barbara. It's win-win. You think he's really gonna fix your nasty case of Jokeritis? Not a chance. I'm chronic, Brucey. I'm lingering. We both know there's no cure for me. Can you remember when it was simple? Back in the old days when it was just you, me, a regular war against crime. Well, take a look, Bats. Things change. Now it's just war, with you standing right bang in the center. Мне кажется, поэтому надо к психиатру обратиться. Он не думал так? Of course, like with any war, there are casualties. It's inevitable, unavoidable, like death. Well, maybe not death. I seem to have sidestepped that one. Still, not all of us are so lucky. Remember Talia? Of course you do. How could you forget a girl like that? All it took was one piece of lead to end your hopes of a happily ever after. You blamed me, of course, but you were wrong. You put her in my crosshairs, Bats. Sure, she didn't do herself any favors, but it was you. You see, people trust you. They believe in you. They follow you into your war, and you are about to get them all killed. Меня никто не видит, прям реально? Hey, Bats. You see these guys? Think they own Gotham. What are we going to do about it? Ух ты, вот это поворот.
believe titanium-coated armor plate. Nice. Unless you know exactly where to shoot. You're good, Dark Knight. Even better than I remember. It's gonna make it even more satisfying when I kill you. Oh, and don't worry about Barbara. I'll take better care of her than you ever did. Batman's in the control room. Show him what happens when he messes with minds. Слабое место в костюме. У него пол лица свободное. Пускаешь пулю и все. И нет Бэтмена. Класс вообще. Ну, вот эти приемы, конечно, блин, сложно. Ну, не, в смысле, не сложно их делать, а просто с ритма сбиваешься, и на самом деле велика вероятность отхватить люлей в этот момент. Блин, не могу палочку подобрать. Ой-ой-ой. Это все у нас проблемы. Ну, блин, крутяк был на самом деле. Как удачно, что я зарядился. Time to rescue Oracle and make the Arkham Knight pay. I see you're back in the car, Master Bruce. I'm going after the Knight. He's here in the tunnel. Then let us hope he has Miss Gordon with him. А тут типа дверь закрыта. Ну все. Все пропало. Почему оно не простреливается из пушки? Блин, классно, можно другие машины портить. А как же мне... Вряд ли я сломаю такую дверь с разгона. Блин, наверное, надо выйти из машины и посмотреть, где пульт управления, да. Так не хотелось вылазить из тачки просто. Упс. He knows where she is, Alfred. He's not getting away. I kill my enemies.
зараза. Идите в пень. Блин, ни хрена у вас. Нифига вы гонщики. Да ты задолбал. Капец, навестись проблемно. Есть. How does it feel to be chasing the wrong man? Where is the Arkham Knight? Oh, you won't find him! You think I didn't know you were tracking my broadcast location? Here's a lesson, Batman. I know how you think, which means I know how to beat you. Where is he? With Barbara Gordon. She's ours now. Can you imagine what the Knight's going to do to her? What are you doing? No! You can't do this! Ну, Бэтмен же не убивает. А я убиваю. Мне не дают. Where is he? He's gone to see the little man, the Penguin. He supplied the safe houses for the attack. The Knight's gone to pay him for his services. That's it. That's all I know. No! No! Not again! Remember something else? He uses a refrigeration company as a front. The trucks distribute weapons throughout the city. What's it called? North Refrigeration. Thank you. Даже спасибо сказал. Вежливый. Alfred, I need you to find out everything you can about North Refrigeration. Of course. May I inquire why? Penguin's supplying arms to the Arkham Knight, and right now, he's the best lead we have to finding Barbara. I'll look into it right away, sir. Ah, I can see Mr. Fox is trying to contact you. Lucius. Mr. Wayne, your new Batmobile upgrade is ready to deploy. The Batwing is en route to Grand Avenue. Биография Пингвина. Ну, я ее уже дважды читал, не буду пересчитывать. Если кто хочет на паузе, пожалуйста. Тут он, правда, выглядит как-то стремнее, чем обычно. Так, снова вспомогательное орудие для Бэтмобиля. Should I lock him out to prevent further disruptions? Keep the channel open, Alfred. The more he talks, the more I know about him. Very well, sir. Ох ты, блин. Ну ладно, раз уж мы здесь. Beginning hack now, sir. Militia forces imminent, Master Bruce.
А то, блин, не знали, где я. Да, блин, что так много-то? Да блин, жесть. The bomb's payload is exposed. I can use the power winch to trigger a controlled explosion. Да. Блин, не за то зацепился. Не за это надо. Это что за фигня? Ой, блин, не так много. Блин. Я не могу одновременно. Могу. С разгона я так не могу делать, как. А, я могу здесь встать на этот, на карнизик, неожиданно. Вирус для беспилотников. An infected drone will target other drones instead of the Batmobile. When deployed at higher weapon energy levels, this will infect multiple enemy targets. Как им пользоваться-то? Ау, ау. Захват беспилотника. Так, подождите, да я же не успеваю. Чё жать-то надо? Куда? Там что-то было про двойку написано, но я не вижу. А, удерживать надо. Так, а я могу А, я вместо ракет теперь эту штуку использую.
and when I do, you're dead. Sir, I've been looking into North Refrigeration as you requested. It seems Master Grayson has been investigating them for some time. Good. Tell him to send me what he has. He insisted on seeing you in person, sir. He's on his way from Bloodhaven with the pertinent information. He'll meet you on a rooftop overlooking the Ranelagh Ferry Terminal. Thanks, Alfred. In the meantime, sir, scans have established that the Arkham Knight has mobilized his senior lieutenants in armored personnel carriers throughout the city. We currently have a lock on one such vehicle, should you wish to intervene and remove them from the battle. Офигеть. Блин, еще лучше я не могу. Я хочу сюда. Как приличная летучая мышка, мне нужна самая высокая крыша. О, я нашел здесь вопросик. Неожиданно, но приятно. Ладно, давайте, наверное, сегодня на этом прервемся. Было очень круто. Думаю, дальше будет ничем не хуже. Так что скоро продолжим. На этом сегодня все. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, оставайтесь на канале. С вами был Кевин. Всем пока. Напоминаю, что в описании есть ссылки на плейлисты со всеми моими прохождениями, ссылки на мой второй YouTube канал, группу ВКонтакте и Инстаграм. Благодарю тех, кто поддерживает канал материально, благодаря вам он продолжает существовать. Если вы тоже хотите поддержать мою работу рублем, вы можете сделать это через сервисы Donation Alerts и Patreon. Все ссылки есть в описании.